the corporation. Srimati Uma Shankar, CGM, RBA, dignitaries, speakers, friends. I extend a warm welcome to all of you for this regional level conference being done by Sa-Dhan. As you all know, Sa-Dhan had been doing national level conferences for the last 18 years. It was felt that probably we need to do regional level conferences so that the people from the region can have a better participation in it, because being in Delhi many a times people find it to reach there and participate in it. So that's how we thought of having this, supporting this conference as a main sponsor. I also thank the other co-sponsors and associate sponsors who are supported with this program. Totally revolutionized the whole financial sector in the country. The payment system has been revolutionized. The JAM Trinity, which is the basis of the payment system in the country, has totally revolutionized, and it's a marvel for the entire world, I would say. So financial inclusion has gone a long way. We have achieved a lot under this, but still, one of the major components of financial inclusion, the credit, has been a kind of a, I would say, taking the first initiative of a regional conference success. I really thank the guests who have been able to be here. Unfortunately, one of the four, I would say, one of the fathers of innovation, I would say financial inclusion, whether it was SSG Bank Linkage Program or whether it's a financial inclusion initiative, Dr. C. Rangarajan had done a lot of work on this. We know that he was a governor when the SSG Bank Linkage Program, that circular was issued. It was his initiatives. Again, there was a committee constituted under Dr. Rangarajan on financial inclusion, which paved the way for the financial inclusion roadmap. Unfortunately, he asked to come here. He's indisposed and is not able to be here, but I'm sure his blessings are always with us. I thank each one of you and welcome all of you for this today's conference, and I hope that it will bring a lot of learning for all of us. Thank you so much. Chairman NABARD, Shaji KV, Additional Chief Secretary and Managing Director, Tamil Nadu Industrial Development Corporation, Shri Hansraj Verma, and Shri Gigi Memin, Executive Director and CEO, Sa-Dhan. My own dear colleagues from NABARD, Shri Venkatakrishna, CGM Chennai Regional Office, CGM Neeraja, retired CGM Shri C.P. Mohan, who was with me in CAB Pune, and all other distinguished guests of the day, industry experts. A very good morning to all of you. In the introductory remarks, in the welcome remarks, the Executive Director, Shri Gigi Memin, has rightly said that this is a very relevant conference today. We are having a conference on financial inclusion 2023, and the theme of that is microfinance and inclusive growth. South India shows the path. So first of all, I would like to thank Sa-Dhan for inviting me for this very relevant conference. And we all know about the role which has been played by the Reserve Bank in making the growth story inclusive. But I would just like to outline some of the major milestones which have been achieved by RBI and other regulators on the horizon. So in a bid to make growth inclusive, the Reserve Bank of India has been initiating, as we know, several sustained steps to increase penetration of formal financial services in unbanked and underbanked areas, ensuring adequate flow of credit to the productive sectors of the economy, and ensuring banking services to all sections of the society, especially the hitherto excluded ones. And if we see our regulations today, they are basically encompassing all sections of society, including the senior citizens, those working, those in the remote areas, and so on. And the various milestones in this financial inclusion journey, I would say, started with the promotion of cooperatives, nationalization of banks, opening of bank branches in rural areas, especially in underbanked pockets, institutionalizing the priority sector lending, which all of us know today has been revised by according differential rates,
and of course the lead bank scheme, the implementation of the BCPF model, and as the executive director of Sa-Dhan said, NABARD's SHG bank linkage scheme, followed by the regulatory guidelines issued by RBI to make these SHGs have, to enable them to have savings bank accounts in banks. Promotion of ISMILE connectivity, and also monitoring the financial inclusion plans which had to be framed by the banks. That was done by the RBI at very close intervals. Of course, the quantum jump, as again the executive director pointed out, was through the PMJDY in 2014 and the JAM Trinity, and there was an unprecedented opening of bank accounts. All of us know that today the common man has access to the BSPDA with other services. வணக்கம், என் பேர் கார்த்திக். நான் சாதனில் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியா கான்ஃபரன்ஸ் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் இது சென்னையில் நடக்குது. இது ஒரு நாள் கான்ஃபரன்ஸ். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நோக்கம் என்னென்னா தென்னிந்தியாவில் மக்களுக்கு, ஏழை மக்களுக்கு ஃபினான்ஸ் எப்படி இன்னும் மேலும் கொண்டு சேர்க்கிறது. இதில் ஏழை மக்களுக்கு ஃபினான்ஸை கொண்டு சேர்க்கறத தென்னிந்தியா முன்மாதிரியாக செயல்படுது மற்ற மாநிலங்களை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அதை என்னென்ன சிறந்த முறையில் தென்னிந்தியாவில் இருக்குது அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கும், எதிர்காலத்தில் இன்னும் எப்படி ஏழை மக்களுக்கு ஃபினான்ஸை கொண்டு சேர்க்கறது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி ஒரு நாள் கான்ஃபரன்ஸ் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கு. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மாநிலங்கள்லேருந்து மைக்ரோஃபினான்ஸ் நிறுவனங்கள், வங்கிகள், அப்புறம் NABARD, ரிசர்வ் பேங்க், இது மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனில் ஈடுபட்டிருக்க அனைத்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் இன்றைக்கி கலந்துக்கிறாங்க. இன்றைக்கி காலையில் இனாகரல் செஷனில் பார்த்திங்கன்னா சேர்மன் NABARD கலந்துட்டுருக்காரு. அப்புறம் அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி ஹன்சாஜ் வர்மா ஐஏஎஸ் அவர் கலந்துட்டுருக்காரு. அப்புறம் NABARD ஆர்பிஐலேருந்து சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜர் கலந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு நாள் கான்ஃபரன்ஸ் முழுக்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன், ஏழை மக்களுக்கு ஃபினான்ஸை கொண்டு செலுத்துறதுல தமிழ்நாடு, சவுத் தென்னகத்து மாநிலங்கள் முன்மாதிரியாக இருக்குது. ஸோ அது எப்படி அது முன்மாதிரியாக இருக்குது, இன்னும் மேலே எப்படி என்ன மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு போகணும் ஃபினான்ஸை, அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு முழுசாக 3 நாள் பேனல் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் வங்கிகள், இந்தியன் பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், ரிசர்வ் பேங்க், NABARD, அப்புறம் கவர்மெண்ட், அப்புறம் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ், எல்லாம் அனைத்து MD CEOஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி நடக்கிற டிஸ்கஷன்ஸ் சவுத் இந்தியாவில் இன்னும் மேலும் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனை கொண்டு போகிறது உபயோகமாக இருக்குது. சரிங்களா?